Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Sunana Muhammad Khamis Ahmad, kuma an haife ni a garin Zuru da yake cikin jihar Kebbi da ke Najeriya. Alhamdulillah, na samu kammala karatu a cikin wannan gari na Zuru bayan na gama karatu na a cikin shekara ta 2010. Na koma da zama a garin Kaduna. A wannan gari na Kaduna kuma alhamdulillah na samu dama da ɗalibta a wurin malamina fadilatu Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Rigacikun. Alhamdulillah, a zamana a gidan malam na samu tarbiyya ta ilimi, na samu tarbiyya ta mu'amala, na samu tarbiyya ta zamantakewa, kuma kasancewar malam shugaba kuma jagora a cikin harkoki na da'awa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, na samu damar ganawa da manya-manya daga cikin malamai da suke cikin wannan ƙasa. Ina zaune a gidan malam, ina ɗalibta, kuma muna taimaka ma malam akan harkoki na da'awar shi. Mukan tafi wa'azi da sauran al'amura na da'awa tare da shi malam, kuma alhamdulillah ana cikin wannan sai nake kula da cewa zama BIYO mutum yana zaune bai da wata sana'a, domin abinda muka gani a tattare da shi malaminmu, malam yana da sana'a, yana noma, kuma noma na gaske. Bisa wannan dalili malam ya yi encouraging ɗinmu da yawa daga cikinmu, wasu suka shiga ayyuka daban-daban na koyon sana'a. Misali sana'ar ɗinki, kasancewar anguwar Rigacikun anguwa ce wadda alhamdulillah akwai teloli da yawa. So bisa wannan dalili na shiga koyon ɗinki da sanyewa da kuma sahalewa ta malam. Na koyi ɗinki. Bayan na koyi ɗinki, so kasancewar a gidan malam ina da experience akan harka ta media, saboda a baya na yi computer diploma, kuma alhamdulillah wannan diploma da na yi ta buɗe min idanu sosai akan harkokin kwamfuta da amfani da system. Saboda haka nan nakan ɗan taimaka akan harkoki na recording na tafsiri, nakan sa hannu a harkoki na media haka. So kuma ga wannan sana'a ta ɗinki da na koya. So wannan ɗinki ɗin da na koya ya taimaka min sosai wurin riƙe kaina, sannan da taimaka ma 'yan uwa da muke tare da su. So alhamdulillah, bayan an sallame ni a wurin koyon ɗinki, so yanayi na rayuwa sai na koma da zama a Abuja, wanda a Abuja akwai ɗan uwan mahaifiyata. Na koma zama a tare da shi, kuma na je na samu shago na sa keketawa, ina yin ɗinki, kuma alhamdulillah a haka rayuwa ta ci gaba da albarka. So
da sana'ar ɗinki na samu abubuwa da yawa alhamdulillah. Na kakkafa al'amura daban-daban, na mallaki tun ina shago na ni kaɗai, tun ina shago tare da wasu har na samu dama ni ma na buɗe nawa. So bayan na buɗe nawa shagon, mun sani an samu matsi na tattalin arziki a shekarun 2016 wanda daga wannan lokaci gaskiya mutane da yawa sun shiga matsi. Saboda haka nan a lokacin ba ma mutum yana magana akan ɗinki ba ne, yana magana ne akan yaya ma zai yi ya samu abin da zai ci. Saboda haka nan sai ya kasance sana'ar ɗinki ta samu ci baya sosai daga wannan lokaci. So a bisa wannan, so komawa ta Abuja na samu dama sai na shiga harkoki na da'awa. Na koma Abuja a shekarar 2002. So a Abuja ɗin alhamdulillah, kasancewar ina cikin harkoki na da'awa, akwai organizations da nake volunteering, sannan da musamman ma masallaci na An-Nur. Na kasance na sahibantu wannan masallaci, kuma alhamdulillah wannan mu'amala da kyakkyawar alaƙa da mutane wanda muka ɗan samu ya taimaka mana sosai wurin samun nasarori na shiga mutane, a yi mu'amala da su, mutane su gani girma da darajarka. Kana matashi, amma duk da hakanan akwai mutanen da suna gaba da kai a shekaru da ƙwarewa, amma still suna jawo ka a jiki. So muhimmi daga cikin mutanen da zan iya cewa ya yi impacting ɗin rayuwata, wanda na ɗauke shi a matsayin mentor, a matsayin abun koyi a rayuwa, shine akwai malaminmu Ustaz Abubakar Sadiq Muhammad, wanda shine amir na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyin addinin musulunci da suke Najeriya kuma suke da cibiya a Abuja, ita ce One Ummah Islamic Organization. So Ustaz Abubakar Sadiq, mu'amala da shi da kuma wasu daga cikin 'yan uwa ya taimaka min sosai wurin ƙara sanin yaya za ka yi mu'amala da mutane, sannan kuma da ba da gudunmuwa akan harkoki na addini. So kasancewar 2016 kamar yadda nake faɗi a baya, an samu matsi ne tattalin arziki. Saboda haka nan gaskiya sana'ar ɗinki ba ta kawo kuɗi. So kuma sai ya kasance wannan influence ɗin da na ɗan samu da kuma ba da gudunmuwa akan harkoki na addini yana ɗan ɗaukar hankali na fiye da sana'ar ɗinki da kuma shago da nake zama. Saboda haka nan sai nake ganin to menene zan yi wanda zan iya haɗa shi da wannan da'awa da nake contributing. So wannan shine abin da ya yi motivating ɗina, sai na zo na yi shawara. Akwai media house da yake Abuja wanda ake kira iMedia Communications Nigeria Limited, suna da office a An-Nur. Bisa alaƙar mu da One Ummah da sauransu, da kuma zuwan da nake yi a An-Nur ɗin, ina sallah da kuma mu'amala da mutane, so sai na nemi su bani dama in shiga in yi internship a wurinsu. A baya na faɗi cewa ina da background da kuma basic knowledge na computer. So kuma na ɗan yi harkoki na media a zama na Kaduna a gidan malamina Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun. Saboda haka nan wannan sai ya sa na da passion akan harka ta media. So wannan shine dalilin da ya sa da na tafi iMedia ban tafi a matsayin kamar complete learner ba. Na tafi ne a matsayin wanda ya je kamar ƙarin ilimi, saboda ina da background, kuma alhamdulillah wannan background ɗin ya taimaka min wurin speeding na koyon al'amuran media a wannan guri ɗin. So bayan na koya, alhamdulillah na samu ɗan basic knowledge akan harka ta media, kuma sai na ci gaba da amfani da online sources wanda mutum zai samu ideas. Yanzu YouTube da other Google platforms sun zama kamar global academy. Ba wai kawai mutum ya rika amfani da wayar shi ya yi browsing, ya yi chatting, ya yi sauransu ba. Akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka yi duk abin da kake so ka koya. Akwai guidelines ɗin da za ka iya samu a YouTube, wanda wannan wani matsaya ne na matasa wanda ya kamata a ce muna amfani da data ɗinmu. Mutum za ka ga ya yi subscribing, ya sa data a wayar shi, ya sa
kila 1 gig ko more than that, amma duk wannan 1 gig din sai ya tafi a wurin kallon videos yana dariya, wanda wannan yana da nashi matsaya, amma dai at the same time ya kasance duk abin da za ka yi ka riƙa yin iya ƙoƙarinka kana ƙara ma kanka value ne, saboda me duk abin da kake kallo zai yi accumulating ya zama cikin subconscious mind ɗinka, sai yi tasiri a rayuwarka ga baki ɗaya. Saboda haka na a lokacin da ina training ina training internship a iMedia, ina amfani da YouTube sosai wurin ƙara sanin dubarun aikin media, ba wai kawai abin da muke yi ba, a har wasu abubuwa waɗanda nake ganin cewa za su ƙara mun value, tunda dai akwai ƙwararru a duniya waɗanda suke koyarwa a YouTube da sauran platforms. So saboda haka nan bayan na koya na ɗan samu background basic knowledge akan harka na camera da handlings da sauransu da kuma editing. So 2016-17 duk dai ina tare da su, muna ɗan sharing, wani lokaci akan ɗan ba da ɗan ihsani, wani lokaci dai abun hakanan dai ake ta tafiya, ana haƙuri, an ɗauki rayuwar a wannan mataki ana ginawa ne, ba wai da zaran ka shiga wani abu ka fara shi kawai sai ka fara cin riba ba, a'a sai ka gina, sai ka yi haƙuri, sai ka jajirce, wanda wannan shine zai taimaka maka wurin ka samu abin da kake so ka kai gare shi, ko da bayan shekara 2 ko shekara 5 ko shekara 10. So a lokacin 2017 sai nake ganin cewa na kai lokacin da zan iya, saboda gaskiya a lokacin na yi observing cewa muna zuwa programs daban-daban, sai mu je mu yi program, Islamic program wanda yake da fa'ida, amma babu wanda zai yi recording. Saboda haka nan a lokacin sai na yi transiting, musamman lokacin nan I remember na tuna cewa shugaba Buhari ya kawo concept na diversification, lokacin yana daga cikin abubuwan da ake ta magana akai cewa Najeriya za ta yi diversifying daga relying, daga dogaro da mai zuwa relying da dogaro da agriculture. So ni ma sai na yi tunani na ce okay, so bari in yi diversifying daga sana'ar ɗinki da nake yi, wanda sana'ar ɗinki alhamdulillah kusan zan iya cewa ba sana'a ce wadda nake ba da gudunmuwa a harka ta addini kamar yadda nake kwaɗayi ba. Saboda haka nan kuma nakan bar sana'ar ɗinkin sosai a lokacin, in je ina aikin media, either as a volunteer ko kuma as a staff ko kuma as a freelancer dai da sauransu, ana ɗan samun wani abu. So a lokacin na sayar da kekuna na a shago, na sayar da duk wani abu, na haɗa kuɗin ga baki ɗaya na je na sayi kyamara. So alhamdulillah sayin kyamara ɗin ya taimaka min sosai, because na samu waɗanda na zo na fara yi masu aiki, wannan na ɗan ba da 10,000, wannan 30,000, wannan a haka dai ake ɗan samun abin da ake riƙe kai, ana harkokin rayuwa ba laifi. So wannan shine kusan zan iya cewa tafiyata a cikin harka ta media daga wancan lokacin har zuwa diversifying zuwa wannan matsaya da nake ciki yanzu. Kuma alhamdulillah na kafa kamfani wanda na mashi rajista, kamfanin sunan shi Crystal Media Nigeria Limited, kuma alhamdulillah na samu nasarori da yawa a ƙarƙashin wannan kamfani ɗin, wanda abin da zan iya faɗi, wanda zan iya cewa zai iya zama means of motivation to matasa, shine misali accumulation na wani personal abu da ɗan adam ya mallaka. Saboda na kula da cewa yanzu a zamani matasa suna da interest akan cewa okay, idan ka yi nasara okay, ka nuna mana ko kuma ka faɗa mana menene ka iya samu. So ɗaya daga ciki shine na farko dai na mallaki gidan kaina a Abuja, wanda wannan mutane da yawa waɗanda muke mu'amala da su, ko da irin manya haka, idan suka je sai su rika girmama ka ko kuma suna ji maka daɗi cewa kana da gidan kanka yanzu ba haya kake yi ba. So wannan yana daga ciki. Sannan kuma ina da abun hawa, ina harkokin rayuwa ta dai alhamdulillah, kuma with the hope da sa rai cewa insha Allahu za a ci gaba da yin nasara ne, ba wai ya inda za a tsaya kenan ba. So alhamdulillah wannan dai shine
zan iya cewa gaba wadda insha Allah idan mun sake haduwa da ku a wannan shiri na gwagwarmaya, insha Allah za ku ji kuma gwagwarmaya da muke kan yi akan abubuwa da suka shafi da'awa ita karan kanta, saboda akwai abubuwan da nake son in ƙara nuna ma al'umma, in faɗa masu, wanda nake fatar ya amfane ku ya amfane mu ga baki ɗaya fi duniya wal akhirah. Saboda haka nan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.